Okay. So we have studied about DC generator working principle. Basic working principle of a DC generator is Faraday's law of electromagnetic induction. We have studied. That means here it represents a simple loop generator. A two-pole generator is represented here, in which the pole field, that field system will produce magnetic field, and the prime mover is used to give mechanical energy as input. Prime mover may be a diesel engine or a electrical motor or a steam engine, either it is. Then whatever it is, it produces a mechanical input to the armature winding. That means it starts rotating. Armature winding will rotate within the field. So it cuts the magnetic field and it induces an EMF in the conductors, and current will flow through this winding, and that current collects through the split rings and commutator and brush arrangement. These brushes will collect the current through the load resistor ML. Okay. So, and also we know that the split rings, we have already discussed about split rings, which converts our internally the generator will produce alternating EMF or alternating current. We have to convert that into DC. For that we are using commutator segments or split rings, and which will give the current, unidirectional current flow through the load. Okay, now we are going to study about the internal parts of DC generator. In the last class I have already represented the parts of a DC generator. Here you can see it's a DC generator part. The main outer covering, the outer covering is yoke. Inside the outer covering, the poles are fixed. That means field system is stationary. Then winding, armature winding, the rotating part is known as armature, and the armature winding is stationary. Sorry, rotating part. Armature winding is the rotating part, and field is the stationary part of a DC generator. Okay. Now we are going to represent it in a simple manner. Okay. So constructionally, a DC generator has main parts as first one, yoke. Okay. So we just represent a cross-sectional view. This is a yoke. Yoke provides mechanical support for the poles. And that act as a protecting cover for the whole machine. Alright. Actually, this outer covering is known as yoke, and it provides mechanical support for the poles. That means poles means the field system. Field system is stationary. So field is fixed on the, that means poles are fixed on the yoke itself, outer covering, and it acts as a protecting cover for the whole machine, and it carries magnetic flux produced by the poles. And in small generator, this yoke is made up of cast iron. In a small generators, cast iron or cast steel, and in large machines, it is constructed by cast steel. Okay, cast steel or rolled steel. Okay, then I just represent here as the cross-sectional view of a yoke. Okay. In a small generators, it is constructed by cast iron, and in large generators, it is constructed by cast steel. Okay. And it has high mechanical strength and high permeability. Okay. And another part is second one, stationary parts. I explained initially the stationary parts, pole core and pole shoe. Okay. Pole core and pole shoe. Pole core, I hereby representing poles are fixed on this yoke itself, and the end of the pole core is just a increased area like a pole shoe. The construction will be like this. That means the end of this portion will be the width of this portion will be increased at this end. Okay.
These are the just assume it is a 4-pole generator. So pole core, the field magnet is, consists of pole core and pole shoes. In small machines, both yoke and pole core are made of cast iron. Small machines രണ്ടും cast iron ആയിരിക്കും. And pole shoe will be laminated. And in large machines, poles are made of laminated sheet steel and pole shoe are laminated. Pole shoe is also a laminated sheet steel. And pole shoe performs two functions. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ means this portion is known as pole shoe. Okay, that means a area of the pole core is increased at the end of that this portion. This is known as pole shoe. Okay, pole shoe performs two functions, which is used to support field coil. Actually, the field coils are placed here. Okay, coil അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഫീൽഡ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇതൊരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും. Actually, magnets are not permanent magnets. In a DC generator, we have to magnetize the pole to alternate north and south pole ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണം. മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോളിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്ത് കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് സം വൈൻഡിങ് ഓൺ ദ പോൾസ്. സോ ഈ പോൾ കോറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ പോൾ ഷൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു സപ്പോർട്ട് ഫീൽഡ് കോയിൽ, ദാറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ പോൾ ഷൂ, ആൻഡ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it can spread the flux. That means it can spread flux in a large area. Magnetic flux produced will be spread in a uniform manner in the air gap. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന at the end. Okay, and also to reduce the reluctance of the magnetic path, also we use pole shoes. Okay, and this portion is pole shoe and this area is pole core, and this is winding, field winding. Okay, so these are the stationary parts. That means pole core, pole shoe, yoke. That means the outer covering is yoke and the field magnet is pole core and pole shoe, and the field winding or pole coils is also a stationary part. And this field winding is a third one is field winding. So the third part of a generator is field winding. Okay, first part is yoke and second one is pole core and pole shoe, and third one is field winding. Field winding is a copper wire and it is form of wound placed on a core. That means already wound ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ wound ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന് pole core-ലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. It's a form of wound copper wire, and when current is passed through these coils, they electromagnetize the pole and which produces necessary flux. Okay, and that it is cut by the revolving armature conductors. നമ്മൾ കോറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പോൾസിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലക്സ്. ഈ പോൾസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഈസ് എ കോപ്പർ വയർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് armature core. Now we are going to explain the rotating parts of a DC generator, armature core. Okay, so we have represented first yoke, then poles, now inside this air gap we place our armature. Okay, this is the armature core. Actually this armature core will have
slots. Actually, this armature core will be like this. There will be slot in the outer periphery of armature core. Okay. So it houses armature conductor in these slots. Okay. The conductors are placed in the slots of this cylindrical. Actually, it's a cylindrical shape and it have a number of slots in it. Okay, so it houses armature conductors or coils and causes them to rotate. It will rotate. This armature core will rotate. Each slot will contain armature winding. Okay. So the conductor will be placed here. Either single conductor or double layer conductor. Each slot may have one or two or more than two conductor will be there in the slots of an armature. Okay. ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈച്ച് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഈച്ച് സ്ലോട്ട്. ഓരോ സ്ലോട്ടിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. It houses the armature conductors or coils and causes them to rotate. An important function of this armature core is to provide low reluctance to the flux through armature from north pole to south pole. Okay. So the main important function is to provide a low reluctance to the flux. That means the air gap should be minimum in between this magnetic flux. കൂടുതൽ air gap ഉണ്ടായാൽ it has if the air gap is more, what is the main disadvantage? It has to produce more current. അതിന് more current യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു മെഷീനിന് എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ലീക്കേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. So we have to reduce the losses. So mainly we have to care about that the air gap should be minimum air gap ആയിരിക്കണം, but it should provide a safety. There is no friction, will be no physical contact will be produced, should be produced between this armature and stationary part of that field poles, field system armatureും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം, പക്ഷെ ലോ റിലക്റ്റൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. And this armature has slots and in which we houses the armature coils, and it is made of sheet steel lamination, cylindrical sheet steel laminations നെ തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് മീൻസ് ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And it is made of sheet steel laminations insulated from each other by thin layer of paper or varnish and which is to reduce iron loss. നമുക്കറിയാം eddy current loss, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് how to reduce the eddy current loss. So we laminate the cylindrical core. Actually ഒരു cylindrical ഷേപ്പിലുള്ള കോറാണ്. നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ, I hereby representing a cross sectional view of armature as a circle, okay, in which each slots, ഓരോ സ്ലോട്ട്സിലുമാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതായത് and at the middle there will be shaft. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so the armature should be in cylindrical shape and it has slots, and armature coils are housed on these slots of armature core. And now the next part is armature winding. Okay, armature winding. Okay, armature windings are placed in armature slots. These are first wound in the form of a rectangular coils and are then pulled into their proper shape in a coil puller. Okay, so ഒരു കോയിലിനെ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ വൗണ്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് കോയിൽ പുള്ളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ആദ്യം വൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ കോയിൽസിനെ ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട്സിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് വേരിയസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോയിൽസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ,
That means രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. It depends on the total number of conductors and total number of slots നെ depend ചെയ്തിരിക്കും how much is the number of conductors per slot എത്രയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ each conductor will be insulated with each other ആയിരിക്കും. Okay. And armature windings are wounded in different ways that will be studied in detail. And the next part is commutator. Commutator. Almost നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് commutator എന്നത്. The function of commutator is to collect the current from armature conductors. Armature rotate ചെയ്യുന്ന armature conductors magnetic flux നെ cut ചെയ്യും and it will induce an EMF. ഈ armature conductor എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു closed circuit ആണ്. If an EMF is induced in a closed electric circuit, a current will flow through it. So the collection of current from the armature conductor is the main function of commutator, and it converts AC current induced in the armature conductors into unidirectional current in the external load circuit. Okay. Internally അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന alternating currentനെ ലോഡ് സർക്യൂട്ടിൽ unidirectional current ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ. And it is made of hard drawn copper segments. And each segment is insulated from each other. Okay. And each segment is insulated from each other. And the number of segments is equal to number of armature coils. അതായത് ഒരു total number of slots എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Total number of slotsൽ എത്ര കോയിൽസ് ഉണ്ട്, അതായത് നോർമലി സ്ലോട്ട്സിന്റെ എണ്ണമല്ല, ഈ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് or windings of armature and finished on it. And it is a rotating part. Commutator is also a rotating part of the machine. Okay. And the last part is brushes and bearings. Next is brushes and bearings. Okay. Brushes and bearings. And brushes is used to collect the current, which is used to touch the commutator and draw or collect current from it. And it provides better commutation. Okay. Commutation ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് കറണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ബ്രഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബിയറിംഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ റിലയബിലിറ്റി, മേ ബി ball bearings to reduce the friction. We use ball bearing for heavy duties. Roller bearings are also used, and it is made up of brushes are made up of carbon or graphite. Okay. So these are the different parts of a DC machine. Okay. So mainly the outer covering is yoke ഈ പുറമേയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ്ങിനെയാണ് യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ മെഷീൻസിനാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ ലാർജ് മെഷീനാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ പോൾസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ദിസ് yoke itself, pole core, and the width and area is known as pole shoe, and which is used to hold the field winding. So the next part is field winding, then armature core. ഇത്രയാണ് സ്റ്റേഷനറി പാർട്സ്, അതായത് യോക്ക്, പോൾ കോർ ആൻഡ് പോൾ ഷൂ and field winding are the stationary parts of a DC machine, and the rotating part is armature core. And armature core is a cylindrical core in which there are number of slots are there. In each slot armature winding will be housed on it, and these are the rotating part. When the armature winding rotates, this armature rotates in the magnetic field and it will produce an EMF in the conductor, and that will be collected through a commutator. Okay. So ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്ന അറിയില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. So now I think you may be clear.
Here you can see ഈ ഒരു outer covering ആണ് yoke. Inside you can see the field winding is fixed on the yoke itself. Field poles are fixed on the yoke itself, and field coils are wounded on that on this portion, and the rotating shaft is here, and armature core is fixed on the shaft, and armature conductors are placed on this slots. Okay, ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. Okay, then now we are going to study one more thing. There are different types of winding. Okay, there are two types of winding, lap winding and wave winding. Actually നമ്മൾ കോറിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ represent cylindrical armature core is a cylindrical armature core ആണ്. But we imagine that we are cutting the cylindrical core into ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇതൊരു it will be a rectangular shape അല്ലേ? When we cut one peripheral side of a cylinder, a hollow cylinder, just assume a hollow cylinder, and we cut the hollow cylinder in one side, that is one portion is like this and another portion like this, and we are opening that cylinder. ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറിനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഷേപ്പാണ് കിട്ടുക? നമുക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ കിട്ടുക? സോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇനി വൈൻഡിങ്ങിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ടു ഗെറ്റ് എ two-dimensional view, we assume that the hollow cylindrical armature core is cut into two pieces, and we not into two wholly cut into two pieces, just cut at one side and open it. So you will get a rectangular shape. ഒരു two-dimensional representationന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ കോറിനെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിനൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ കാണാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡിങ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so mainly there are two type of armature winding, lap winding and wave winding. Two methods to wound a armature winding. There are two methods. Okay, so ഒരു winding എന്ന് പറയുന്നത് lap winding ആണ്. Next one, wave winding. Lap winding means it overlaps. ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ വരും, അതിന്റെ എൻഡ് കണക്ഷൻ വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു വേവ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളെ കാണാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കോറിൽ ഇങ്ങനെ വേവ് പോലെ ഓരോ സ്ലോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താണ് വൗണ്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു ആർമേച്ചർ കോറിൽ എങ്ങനെയാണ് കോയിലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് കൊണ്ട്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈൻഡിങ്ങിനെ ആർമേച്ചർ കോറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആയിട്ടും another one wave winding ആയിട്ടും. ഓക്കെ, then okay, before going to the in details of lap and wave winding, we have to know some terms in armature winding. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടേംസ്, എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ടേംസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ആ കുറച്ച് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. ആക്ച്വലി ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും. അതായത് ഈ സ്ലോട്ട്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ്
ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ ബ്ലൂ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിന്റെ കോർ സ്ലോട്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻസ്, അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് അതിന് എൻ കണക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ എൻ കണക്ഷൻസിന് അല്ലാതെ സ്ലോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പറയാ കണ്ടക്ടർ എന്നാണ്. കണ്ടക്ടേഴ്സ്, these are known as the conductors, but conductors with n connections is known as coils. Okay, armature coil എന്ന് നമ്മൾ പറയാ ഒരു രണ്ട് കണ്ടക്ടറും അതിന്റെ n കണക്ഷൻസിനെയും കൂടെ together ആണ് നമ്മൾ അതിനെ coil എന്ന് പറയാ. So one coil consists of two conductors. Okay, one coil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Okay, armature coil means it has two conductors. നമ്മൾ EMF ഇക്വേഷനിലൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ you should remember that coil means it has two conductors എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Okay, so these are the front connection. ഈ ഒരു പോർഷന് front connection എന്നും പറയും, connection, and in these connections are known as back connection. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ടിൽ, ആർമേച്ചർ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതിലൊരു സ്ലോട്ടിൽ മേ ബി 2 വൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. 2 ലെയർ വൈൻഡിങ് ആണോ 3 ലെയർ വൈൻഡിങ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലെയർ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ 2 വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാകും. അതായത് ഔട്ടർ ഒരു വൈൻഡിങ് ഇരിക്കുന്ന, ഇതിപ്പോ ഒരു സ്ലോട്ട് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. one slot of an armature and it consists of 2 windings. One will be outside and one will be at the inside. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും. അതിന്റെ എൻ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബാക്കിലിരിക്കുന്ന കോയിൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ റെപ്രസെന്റ് front conductor as a dark line and back conductor as a dotted line. Okay, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു കോയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് കണക്ഷന് നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വീണ്ടും അടുത്ത സ്ലോട്ടിൽ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. അതില് വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കോയിലിന്റെ ബാക്ക് കണക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് in each slot there will be 2 conductors ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാം. Then next is different terms used. First one is pole pitch. പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മുടെ മേ ബി ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ 1 പെയർ ഓഫ് പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. ഇനി ഈ പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പോൾ പിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻറ്റ് പോൾസ്. അതിൽ 2 പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പോൾ പിച്ച് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 adjacent coils. Okay, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഇതൊരു ആർമേച്ചർ കോർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ലോട്ട്സിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു പോളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, the distance between these 2 poles എന്ന് പറയുന്നത് it is not represented in centimeter or meter. അങ്ങനെ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. we represent the distance in terms of number of conductors in between this pole and this pole. number of conductors in between 2 adjacent poles വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാ.
So pole pitch is the distance between two adjacent poles, and it is represented in number of conductors per pole. Okay. So if the total number of conductors is represented by Z and number of poles is represented by P, then pole pitch is represented as Z by P. Total number of conductors is Z ഒന്ന് represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Z by number of poles is the pole pitch. Okay. Now next term is back pitch. First one pole pitch, now back pitch. Back pitch means we have already represented two type of winding. One is lap winding. First ഞാൻ ഒന്ന് lap winding represent ചെയ്യാം. Okay. So ഇങ്ങനെ overlap ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ wound ചെയ്യുന്നതിനാണ് lap winding എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. So ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ ആണിത്. ഈ ഫ്രണ്ട് കോയിൽ ഞാൻ റെഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുതരാം. ഈ ഫസ്റ്റ് കോയിലിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ എൻ കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ബാക്ക് പിച്ച് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എ കോയിൽ അഡ്വാൻസസ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ. അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കണ്ടക്ടർ അതിന്റെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ. ഇതും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ അളക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷനും ബാക്ക് കണക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 5 കണ്ടക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് പിച്ച് ഇസ് 5. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം. മനസ്സിലായോ? Okay. So the distance measured in terms of armature conductors which a coil advances on the back of the armature is called back pitch, and it is represented by YB. Okay. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. Just 2 coils വരച്ച് കാണിക്കാം. Okay. ഇവിടെ first coil is, this one is the first coil. So the distance between the front connection to the end of the back connection, ഈ distance നെയാണ് YB എന്ന് represent ചെയ്യുന്നത്. Okay. Front connection to back connection of a conductor, and it is represented in terms of number of armature conductors, and it is denoted by YB, and it is the distance covered by the end connection in number of conductors at opposite side of the commutator. And next one is front pitch. Front pitch. Okay. Front pitch എന്ന് പറയുന്നത് it is denoted by YF എന്നാണ് represent ചെയ്യുക, and it is the number of armature conductors or elements spanned by coil on front end of the or commutator end of the armature. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു കോയിലിന്റെ. ഓക്കെ. This is the back side of first coil. First coilന്റെ ഇപ്പം AB എന്ന് എടുക്കാം. AB is the front connection and CD is our back connection. ഈ back connectionന് നമ്മൾ വീണ്ടും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സെക്കൻഡ് കോയിൽ, ഇതിന് ഈ സെക്കൻഡ് കോയിലിലേക്കുള്ള ഈ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഉള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് YF എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. So the distance between the back conductor of first coil to the front conductor of second coil is known as front pitch. അതായത് ഫസ്റ്റ് കോയിലിന്റെ ബാക്ക് കണ്ടക്ടറിന് സെക്കൻഡ് കോയിലിന്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടക്ടറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഐ അഗെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് front pitch. Front pitch എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. So this is our first conductor, first coil back conductor. ഇതാണ് back conductor. So from this back conductor, this coil advances to the second coil. This is the front conductor of second coil. So the distance between back conductor of first coil to front conductor of second coil is 5.
ബാക്ക് പിച്ച് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് കണക്ഷനിലോട്ടുള്ളതായിരുന്നു ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച്. Commutator pitch. Next term. Commutator pitch means, and it is represented as YC. Okay, and it is the distance between the segments to which the two ends of a coil are connected, and it is measured in commutator bars or segments. Okay, YC, that means it is the distance between segments to which two ends of a coil are connected. ഈ ഓരോ കോയിലും നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, വി കണക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ഇതും നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം. ഒരു കോയിലിൽ നിന്ന് അടുത്ത കണക്ഷൻ, അതായത് രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണക്ഷൻ വരുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. In lap winding, commutator pitches YC is equal to YB minus YF ആണ്. Okay, back pitch minus front pitch ആണ് commutator pitch എന്ന് പറയുന്നത്. So this is your YC. Okay, if it is a wave winding, commutator pitch is equal to YB plus YF. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. Okay. So this is your lap winding. Lap winding means it is overlapped winding ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വൈൻഡിങ് വരുന്നത് അല്ലേ, ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്. ബട്ട് ഇൻ വേവ് വൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്. വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ശരി. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ബാക്ക് പിച്ച്? ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോയിലിന്റെ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷനും അതിന്റെ ബാക്ക് കണക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ YB എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബാക്ക് കണക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ടു ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോയിൽ ഇസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് പിച്ച്. സോ ഇതാണല്ലോ ഫ്രണ്ട് പിച്ച് വരുന്നത്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ് കണക്ട് വിത്ത്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് YB plus YF ആണ് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്. YB plus YF, that is YC. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ടു ബാക്ക് കണക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് YB ആൻഡ് ദ ബാക്ക് കണക്ഷൻ ടു ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ YF എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് YB മൈനസ് YF. ഈ ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് YC എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ pitch is YB minus YC, and in wave winding it is YC is equal to YB plus YF. Sorry, here it is YF, front pitch. YB minus front pitch. Back pitch minus front pitch is our commutator pitches. Pitch in a lap winding. In a wave winding it is sum. Back pitch plus front pitch is our commutator pitch in a wave winding. Okay. So these are the different terms used in an armature winding. So the armature can be wound by two ways. So the coils are known as, armature winding is known as lap winding. According to the method of wounding, it is classified into two, that is lap winding and wave winding. Okay, thank you.